Namaste, Namaskaram, Swagatam, Vanakkam, Bonjour, Buongiorno, Buonasera, Buonanotte, Kuyamore, Boeda, Kiora, Salamat Pagi, Ayubovan, Ayushman Bhava, Shubdinam, Suprapad. Welcome everyone to the most wonderful event, the sixth decennial meet of Vishwa Yoga Samaj, Yoga Jivana Satsanga, where we are all coming together from all parts of the globe to celebrate the life and legacy of Param Pujya Ammaji. An opportunity for us to give back to her a little bit of what she has given us. Boundless love, affection and guidance. We will also be having grand cultural events, competitions for the children and the youth, and a grand international conference highlighting Indian culture, Bharatiya Sanskriti, through yoga, natyam, sangeetam and sanskritam. Join us for this wonderful time. But as part of this whole event, we have this documentary. We have an opportunity to all watch and listen what Param Pujya Ammaji means to all of us. That divine being who is an angel in our life, a true Yoga Mahashakti. Welcome to this documentary and let's enjoy the festival celebrating the life and legacy of Pujya Ammaji. It was 1967 and Swamiji was still in Vancouver, Canada. He got the news of the passing away of his guru, his beloved master who had given him this amazing knowledge of yoga, Swami Kanakananda Bhrigu Guru Maharaj. Swamiji had spent many years in the West Indies, in Trinidad, in South America and other parts of the world, but decided to leave Vancouver, come back to India and serve our beloved Bharat Desh. 1967-68, Swamiji came back and he realized the pull of Sri Kamble Swami Madam had brought him here. Once the ashram began, students started to join the course, the 6-month teachers training course. People like Yogi Raj, Rajudev, Eric Donakoff from New Zealand, and of course our own beloved Ammaji. And through that training, the students started to understand this magnificent science. Today we call it Rishiculture Ashtanga Yoga or Rishiculture Yoga, and in tribute of Swamiji who codified it, Geetananda Yoga.
என்னோட சின்ன வயசுல இருந்து குழந்தையில இருந்து அம்மா தான் எனக்கு எல்லாமே. எங்களுக்கு கல்வி திறன் அதிகமா வேணும்ன்றதுக்காக டியூஷனும் இங்கேயே வச்சிருந்தாங்க. டெய்லியுமே எங்களுக்கு சாயந்தரத்துல எல்லாரும் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் படிச்சாங்க. எடுத்தப்ப ஒரு 15 பேர் இருப்போம் நாங்க. இந்த 15 பேருமே கம்பல்சரி நாங்க கரெக்டா அம்மா எங்களை எங்க அம்மா எங்க வீட்டுக்கே வந்து விட்டுட்டு வந்துருவாங்க. 5 பேர் 6 பேர் பைக்லயே அவங்களோட ஸ்கூட்டர்லயே ஏத்திட்டு வருவாங்க. அம்மா ஏத்திட்டு வந்து எங்களை இங்க விட்டுட்டு எங்களுக்கு குளிக்க வச்சுட்டு, அம்மா சுவாமிஜி குளிக்க வச்சுட்டு, இங்க ஒரு யூனிஃபார்ம் மாதிரி ஒரு சின்ன நல்ல ட்ரெஸ் எங்களை போட்டுட்டு முதல்ல டியூஷன் போகணும். படிச்சு முடிச்ச உடனே பாட்டு வாத்தியார். அவர் முடிச்ச உடனே ஸ்லோகம். Every Sunday weekend, and we just come and change our costume and sit in the puja, costumes to the uniform, and sit in the puja. So Swamiji will start doing the paste, the sandal paste. He started to make the paste and started to sing Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. So I used to enjoy the bhajans, Swamiji singing the puja. We used to sit in the puja, long time bhajans going on. It was quite big discipline, but we could sit and listen to Swamiji singing. Ammaji helped Swamiji and they do the puja. So we are sitting in the puja, contemplating on that, but because we are just kids, the children, we are just sitting and watching, and we go after the puja, we get the puja prasad. Ammaji, though she had come all the way from the USA, born in Minnesota, Minneapolis, middle of Midwest USA, hardcore USA, she had traveled across the world. In Greece, had come to see a small book on yoga, ended up coming to Pondicherry and being part of Swamiji's teacher's training. But along the way, Amma, who definitely in her past incarnation was Indian, there's no doubt about it at all, she said there's this beautiful art form called Bhavanani. There is this beautiful music called Karnataka Sangeetam. And so she said, I want to learn it. So she took up the study of Natyam with Adiyar K. Lakshman in Chennai. Amma started training with him. She would go for a few days every month to Chennai, spend 8 hours, 10 hours with Sir, learning each and every adav, each and every aspect of the abhinaya, each and every composition, those dynamic compositions that Sir would create. And she would come back to Pondicherry, and on Sunday, she would start teaching the kids. She didn't wait to be a finished product before starting to teach. As she learned, she taught the young kids. அம்மாஜி என்று அனைவராலும் என்னாலும் அழைக்கப்படுகின்ற மீனாட்சி தேவி பவனானி அவர்கள் நாட்டியம் ஆடியிருக்கிறார்கள். அந்த நாட்டியத்தை நான் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பார்த்திருக்கிறேன். எங்கே என்றால் கண்காட்சி, மலர் கண்காட்சி, பொட்டானிக்கல் கார்டன், செங்கிலியன் தோட்டம் என்று சொல்லுவார்கள். அந்த பொட்டானிக்கல் கார்டனிலே அரசு நடத்துகின்ற, வேளாண் துறை நடத்துகின்ற கண்காட்சியிலே ஒரு நாட்டியம், அதிலே அம்மாஜி அவர்கள் அப்பொழுது நாட்டியம் ஆடியது எனக்கு இப்பொழுதும் நினைவில் இருக்கிறது. அம்மாஜி அவர்கள் மட்டும் ஆடினார்கள் என்று இல்லை. அப்பொழுது 5-6 வயது இருக்கும் டாக்டர் ஆனந்த பாலயோகி அவர்கள் குழந்தையாக இருக்கும்போது அவரும் நாட்டியம் ஆடியிருக்கிறார்கள். பிறகு நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக இது வளர்ந்து வந்தது. நான் ஆண்டுதோறும் அவர்கள் நடத்துகின்ற விழாவிற்கு அவர்கள் அழைக்காமலேயே நான் செல்லுவேன். காரணம், அந்த நாட்டியத்திலும் அவர்கள் தமிழ் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாகவும் நான் அவர்களை அடிக்கடி சென்று பார்ப்பேன். அந்த நிகழ்ச்சிகளை நான் மிகவும் சுவையாக இருக்கும் அவற்றை சுவைப்பேன். அவர்கள் பரதநாட்டியம் ஆடுவதிலே மிக சிறப்பு வாய்ந்தவர்.
கம்பெனி சாமி மடத்துல அந்த கீழே லைப்ரரி பக்கத்துல ஒரு பெரிய ஹால் இருக்கும். அங்கதான் ஒத்திகை நடக்கும். அப்பொழுது நான் அவருடைய நாட்டிய நிகழ்ச்சிக்கு மிருதங்கம் வாய்ச்சிருக்கிறேன். ஹார்மோனியம் பஜனை குரூப்புக்கு வாய்ச்சிருக்கேன். அவங்க எது செய்தாலும் அதை சரியான முறையில் செவ்வனே செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் உடையவர்கள். So when she was coming around and she was just sitting all the kids whether they are sitting in the arrangement, then she had some coins, I think, after maybe paying the bills. She got the coin and okay, who are sitting very good arrangement, you'll get the prize like that. So when we are just trying to sit in a car, maybe, so then she was coming around and put the coin on my top of the head actually. So that was, I couldn't forget that, because when you think that okay, you are chosen from the huge group, then you feel really special that day, For the program, I remember really Ammaji used to really guide everyone, even though one hour we had a doubt, and same thing, because Ammaji learned from Ada Lakshmi sir, her guru. So like Lakshmi sir also always goes, because again I had a fortune that Ammaji took us whenever she went to learn with Lakshmi sir. She also gave a great chance in every way for us actually, in all the way and for everything actually. So she took us, and whenever we are learning with him, even though one hour that bit palm, even though one side we are making the mistake, we'll be going almost really many times until we make sure we know clearly that. So he goes like that. Similarly, Ammaji, he goes very clearly, make the correction very clear to our mind, and like us, ask us to practice, So I remember very well that the program. Amma learning the dance and sharing, and Manikannan sir, Puduvai Manikannan, who used to come in and teach the bhajans to everyone. So you had the bhajans, you had the Carnatic music starting with Sarigama Padanisa up to the Kirtanas. You had on the other side the yoga going on, the dance classes all over, and along with that, the children would get time to swim in the swimming pool. Hundreds of them learned how to swim, a life-saving skill for sure, in the swimming pool. Such fun they would have. And to top it all, in the middle of the day, a grand lunch. Everyone got it. And many of the kids, that was the only best full meal they would get the whole week. So that food attracted a lot of people. Many people came just for the food and so learned the yoga, dance and music. ஒரு 10 வயது இருக்கும். அந்த 10 வயதுல கபிலசா மடத்துல இலவசமாக யோகா சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்ட்டு வெளியெல்லாம் பிரபலம் பேசுறாங்க. அதுவும் மதிய உணவு போட்டு இலவசமா யோகா சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்றதுல இங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கூடுவாங்க, பிள்ளைகள் கூடுவாங்க. அதில் நானும் ஒரு பண்ண இருந்தாங்க. இப்போ அது முதல்ல 1977 இருந்து அம்மாக்கிட்ட முறையாக சுவாமிஜி கூட கொண்டு முறையாக யோகா பயின்று வந்திருந்தேன். குருகுலத்தில் என்னென்ன சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அத்தனையுமே சொல்லிக் கொடுத்து என்ன ஒரு ஆளாக 1000 ஒருவனாக என்ன கொண்டு வந்தார்கள். அம்மாஜி ஆக்சுவலி குரு மட்டும் இல்ல, ஒரு டிவைன் மதர். ஆக்சுவலி எங்களெல்லாம் அப்படிதான் அவங்க மோட்டிவேட் பண்ணாங்க. நான் கிளாஸ் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் நான் உட்காந்து அப்சர்வ் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் அம்மாஜி சுவாமிஜி தான் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணி நீங்க கிளாஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை மோட்டிவேட் பண்ணாங்க. அப்போ அம்மாஜி அந்த ட்ரெடிஷ்னல் அந்த டிவைன் மதர் அப்படிங்கிற அந்த ஓரா ஃபுல்லா எப்பயுமே அம்மாஜிட்டு இருக்கும். அவங்க ஆக்சுவலி we can see அம்மாஜி, பட் சாரதா தேவி, கலைவாணி, சரஸ்வதி அப்படிதான் நான் பார்த்தேன் அவங்கள பார்த்த வரைக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள அவ்வளோ ஒரு அந்த கலையோட அந்த ஜீவனாவே அவங்க இருந்தாங்க. இந்த கலையோட ஜீவனாவே அவங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்சாங்க. வெரி ஹாப்பி. அதே மாதிரி 1983 to 1993 along with சுவாமிஜி அம்மா ட்ரிமெண்டஸ் சர்வீஸ் பண்ணாங்க யோகா, பரதநாட்டியம், கர்நாடக வோக்கலுக்கு. எங்களை எல்லாருமே, என்ன மட்டும் இல்லை, எங்க எல்லாருமே 13 வயசுல இருந்து அம்மா சின்ன வயசுல யோகாலாம் சொல்ல, அந்த 13 வயசுல இருந்து டீச்சர் ட்ரைனிங். எப்படிலாம் நீ யோகா டீச் பண்ணணும், அந்த யோகா டீச் பண்ணும்போது நீ எப்படி நடந்துக்கணும், என்ன மாதிரி கவனிச்சா அவங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும், திருப்தியா போகணும், கபிலசா மடத்தை விட்டு போகும்போது அவங்க சந்தோஷமா போகணும். அந்த ட்ரைனிங்லாம் எங்களுக்கு 13 வயசுல இருந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன். இங்க உள்ள விநாயகர் கோவில்கிட்ட ஒரு கிளாஸ் நடக்கும், முருகர் கோவில்கிட்ட ஒரு நடக்கும், இப்படி எல்லாத்தையும்
எங்களுக்கு பாடசாலையில் அம்மா அழகாக சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. அம்மா சுவாமிஜி எல்லா கலையும் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. ஸ்விம்மிங் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்காத கலையே எங்களுக்கு இல்லை. 1981 நான் 9வது படிக்கிறேன். 81 படிக்கும் போது சுவாமிஜி அவர்கள் என்ன பண்ணாருன்னா, இந்த குளத்துல குளிக்கிறதுக்காக பரமசிவதாரில் குளிச்சுட்டு வந்தோம். அப்ப நான் உள்நெச்சில வரேன்னு சொல்லிட்டு, அப்ப சரஸ்வதி, பிரபாவதி, தேவசனா, டாக்டர் சார் எல்லாமே அந்தோன்ராஜர் தம்பி இருந்தான். அவெல்லாம் அப்படி குளிச்சிருக்கும் போது நான் ஒரு ஆழத்துக்கு வந்துட்டேன். அப்ப ஆழத்துக்கு வந்த உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா, முடிக்கிட்டாரு, சும்மிங் தெரியாதாப்பா. அப்ப பசங்களாம் சுவாமிஜி கத்துறாங்க. அப்ப என்ன பண்றாரு, சாமி பாத்துறாரு. அங்க சுவாமிஜி வந்து என்ன முடிவு பிடிச்சி என்ன காப்பாத்துறப்ப அவனை உள்ள போயிட்டான். அப்ப 2 பேருமே கொண்டாந்து கரவரமா போட்டு வச்சு வாங்குவான்னு வாங்கிட்டாரு. வாங்கி எடுத்து போயிட்டு மேல போய் முட்டி போட்டுட்டாரு. அப்ப என்ன பண்ணாரு, முட்டி போட்டு வச்சு காலில் போவியா போய் செத்து போய் நான் அப்பயே நான் செத்து போயிருந்தா எனக்கு உள்ள இருந்துக்காது. சுவாமிஜி என்னை காப்பாத்தி அங்கே அடிச்சுட்டாங்க. அடிச்ச உடனே அம்மாக்கு என்ன பண்ணுச்சுன்னா, அஜய் பிள்ளை அடிக்காத அம்மாவை அடிச்சாரு சுவாமிஜி. நல்ல செம்மட்டி என்ன படையதில்லை. அப்ப அம்மா அடி பையனை வந்து என்ன தள்ளிட்டு என்ன மடியில கட்டி வச்சுன்னு என்ன குழந்தை காய்ச்சி தவிர்த்துட்டு என்ன படைக்க அந்த தைலம் தைச்சு விட்டு மாத்திரை கொடுத்து அதை கொடுத்து அவங்க அழுவாங்க. நான் அது என்ன மறக்க முடியாது. Ammaji used to take the huge group, and the Devi Mandala and the Kamlisami Madam. So she used to teach all of them. Of course, we had the translator because most of the kids, because we had the kids range from Jidmar doctor's family kids from to the local kids there around the ashram. All the kids will come. So all of them together in the huge group, and so simultaneously every Sunday there will be like nearly 1 dozen class, 8 to 12 classes. Ammaji will sit after her big class, and of course I remember very strongly because even though I was in the huge group, so she don't know me, and I'm also just coming to know who is Ammaji Swamiji. Then the great soul I realized, and so we had a really fortune to learn under them, and so Ammaji teach, and in the big group also she selected me for the first time to the mandala to demonstrate the Ashram asana. So that was my remembrance very strong in the yoga class actually, because the huge group actually. இங்க கம்மிசுவாமி சமாதி எதிர்க்க மாதிரி எல்லாருமே லைனா உட்கார வச்சுட்டு பிரசாதம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க இருந்து ஐசிஆர் அழைச்சிட்டு போயிட்டு யோகா அண்ட் ஹத்தினஸ் சுவாமிஜி எடுத்திருப்பாரு. ரொம்ப 3 hours அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுப்பாங்க. ஸோ அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அப்பெல்லாம் எனக்கு வயசு ஒரு 6 அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடியில இருந்து வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இங்க வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் டான்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஐசிஆர்ல அங்க பெரிய ஹால், அங்கதான் வந்துட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. எனக்கு தைஹிலாம் வராது. அப்போ என்ன பண்ணுவாரு, சுவாமிஜி ஒரு நாள் கட்டையை தூக்கி காலிலே அடிச்சாரு அந்த தட்டுக்களி குச்சியில. அப்படி அடிக்கும்போது நான் ரொம்ப பயந்து போயிட்டு அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அம்மா தான் தூக்கி இல்ல இப்படிதான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி அப்பையில இருந்து அம்மாவோடைய அரவணைப்பு எப்படியோ அம்மா வந்து எங்க கிட்ட காமிச்சாங்க. I first met her during their annual day, one of their annual day functions in Kamman Kalayarangam, and that is something which is so vivid in my mind, so deeply etched. It's like it was a dark hall. The stage was lit with flashlights and the program was going on stage, and I saw this lady who was like so bright, orange clad, and the person who took us there introduced us, and that was the first time I have ever seen such deep eyes, which is like so piercing. Like I've heard about laser, but then maybe this is what laser is all about, is my thought that came first to me. And she had one look at me, such a deep soul-searching look, if I could say that. And she said, why don't you join yoga? So that's my first interaction with Ammaji, and that is how I came into yoga, because before that I didn't even know the spelling of yoga. It's YOGA, no. So it's like that's the first time I'm hearing this word yoga. I met Ammaji first time in 1995 when I did my first teacher training course, and then we met again
at the second 6-month course that I did for my advanced diploma in 2005. And I have beautiful memories with Ammaji, helping her teach the teacher training team. One of the memories that I keep in my heart always is every day in the middle of the day when we meet to plan about the lessons and also to talk about the organizing the ashram. And after we talked about all the practical, I used to write all the jokes. So I used to read her all the jokes that happened during the day and the night before, and she was laughing loud. Everyone could hear her laughing from the first floor that she was sitting with me. She was laughing loud. She would appreciate all the jokes that I would tell her, and it was a beautiful moment I had with her, always laughing together. I first met Ammaji in 1996, and I'd like to start by thanking her for being in my life. She has been a constant despite the distance between there and here. She has sent me letters and correspondence and yoga life, and I always felt like I was close to her even when we were seas apart. She has that extraordinary ability to make people feel that sense of belonging to the Dr.Ananda family, and she trained me and tutored me and guided me and encouraged me through almost my entire adult life, and for that I'm deeply grateful. I first met Ammaji in 2009. I first met Ammaji through the beautiful pictures of her demonstrating the asana in the yoga step by step. And as soon as I saw the pictures in the book, I realized that this was an exceptional human being. There was such a grace and beauty coming from the pictures themselves. I later realized when I met Ammaji in person in 2010 for the 6-month teacher training program at ICYR, that it made only sense that Ammaji would be so beautiful and flexible and just graceful and elegant, thanks to her sadhana, of course, and also her expertise in learning, teaching, and sharing the amazing art of Bharatanatyam. Really, the life-changing memory with Ammaji was my day I arrived at the ashram, and I was just wandering, seeking for a guru, a guide, or looking for somewhere where I can find that authentic guidance on my journey. And wandering around in the streets and Pondicherry and then walking along the beach, suddenly I saw this sign, ICYR Ananda Ashram. And I guess I was expecting it to be an ashram where anyone can knock on the door and walk in, and managed to make an appointment to see Ammaji next day. And that first meeting with Ammaji and listening her telling me all about the ashram and the yoga life and how it all transforms, just fell in love. And somehow at that point I knew that I have found the guide, the mentor or the guru I need for now to really pull me together on this yogic journey. And end of our half an hour meeting or discussion, when she said, you can be at the ashram for the 6-month intensive course, which was meant to be starting literally in 3 days, because I arrived in ashram on 29th and I haven't done the step by step, all of that people need to do before they come. And I can never forget that first meeting and every word Ammaji said and that acceptance. I met Ammaji in 2006.
right after getting married at Kamli Swami Madam. And even though I had been involved in the yogic pursuit, let's say, for a number of years, my outlook and view of anything spiritual or life in general completely changed after I met her. I wasn't necessarily looking for that. I don't think it was a choice or it just kind of happened. And I can, with great confidence, say that my life before Ammaji and after Ammaji almost kind of splits into two distinct halves. And so some key takeaways from this extremely profound being was that spirituality is not so simple. In fact, it's rather profound and complex, and the attempt to live a clean life and a balanced life is something that should be attempted with cheerfulness, while also trying to remember to distinguish the pleasant from the good. And while after studying at the ashram, I think life has in many ways become more challenging. I think it was the greatest gift that I ever got in my life. And I really owe it to Ammaji and everything that she managed to do, at times miraculously and seemingly single-handedly. And so I wish to thank her from the bottom of my heart, and I hope that anyone who in the future will be graced with her presence will have an inkling of what she truly is, even though she often tries to hide it. So my first impressions of Ammaji, I was a bit, so of course anxious, but the anticipation was very much there. And it's rare in life that not only that your expectations are met, but way beyond. And that's always been the case with Ammaji and the whole Parampara. So Dr. Sir Divya and Anandraj too. The first memory, the first impression that I have when I met her and what happened, it's really remarkable as well. Because I was in India, I was, 23 years old, something like this. It's like 14 years ago maybe. I was in India traveling, looking for a place to study yoga. And then I found an Ashram that was perfect. Because I have a big connection, strong connection with Shiva, and Ananda Ashram is like this true connection with Shiva and the yoga and all this. And then I found Ananda Ashram, then I make an appointment to talk with Ammaji. I used to have big dreadlocks at the time. I don't know, I think I had it for 5 years, something like this. And then she told Shobana from Czech Republic at the time that if I really want to do the course, I need to cut my hair. And then Shobana came and told me that, and it was okay. I said, all right, if my hair is something that is an obstacle for me to do the course that I really wanted. Just a hair, it's like clothes, you just change it. It's alright, I really liked my hair at the time, but I felt that's right, because I really trust Ammaji when I met her, and I felt the energy in the ashram. Said, right, just cut the hair. And then I cut it, and then the next day I appeared there in the Amada, I think was Shankaragiri Mahasamadhi. And then Ammaji saw me, I will always remember her face. She looked at me like, wow, you cut it? I said, yes. So this is the first impression that I had. And I had the privilege of meeting Ammaji way back in 2007 when 4 students and I visited the ashram. But before that, I got to know Amma through her correspondence with my mother, who was also my yogic teacher. And thereafter, the contact remained by means of correspondence as more and more of our students enrolled for the step-by-step yoga course. Not only was Ammaji very diligent in answering all our questions to the course, but she was also the one who guided us into a more yogic way. She
always added a personal message in her own handwriting at the end of all her correspondence or letters. And her suggestions, her answers to our questions, her insights, her wisdom, and her commitment to our personal growth have led that many of us have become better versions of ourselves. வந்து 1993 சுவாமிஜி முக்தி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலி 10% செய்ய வேண்டிய வேலையை அம்மா ஒருத்தவங்களே பண்ணுவாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து யோகாஞ்சலியோட ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஆனந்த ஆசிரமத்தோட ஆக்டிவிட்டிஸ், கம்பளிசாமி மட்டோட ஆக்டிவிட்டிஸ் அதெல்லாம் பார்க்குறப்போ ஒரு ரியல் ஹீரோவா இருந்து அவங்க வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து 100% வந்து பண்ணாங்க. எல்லாருமே பொதுவாக மீட் பண்றவங்க சொல்லுவாங்க அம்மாஜி அவங்க வந்து ஷீ இஸ் வெரி கிரேட், டெடிகேஷனா அந்த கல்ச்சரை வந்து டெவலப் பண்ணது மட்டும் இல்லை, பட் அவங்க வந்து அந்த 10% பண்ண வேண்டியவளை அவங்க ஒருத்தவங்களே பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளோ ஒரு வைப்ரேஷன். என்ன எங்களுக்கு நான் எப்படி ஃபீல் பண்றேன்னாக்கா, சுவாமிஜிக்கு அப்புறம் ஒரு பிசிக்கல் பாடியில சுவாமிஜி அம்மாஜி எனர்ஜி நான் பார்த்தேன். முதலிலே காரைக்கால் அம்மையார் பற்றிய ஒரு நாட்டிய நாடகத்தை என்னை எழுதும்படி டாக்டரும் அம்மாவும் சரஸ்வதியும் தேவசேனாவும் இங்கே வந்து கேட்டார்கள். நான் நாட்டிய நாடகம் எழுதி தருகிறேன் என்றேன். பாடல்கள் எழுதி கொடுத்தேன். அதற்கு அவர்கள் இசையமைத்து பாடினார்கள். நாட்டிய நாடகம் காரைக்கால் அம்மையார் நாட்டிய நாடகத்தை தொடர்ந்து 22 நாட்டிய நாடகங்களை நான் எழுதி கொடுத்திருக்கிறேன். அவற்றிற்கு இசையமைப்பவர் கலைமாமணி எஸ்.வி. ஜெகதீசன் அவர்கள். நாட்டிய நாடகங்களுக்கு, பெரும்பாலான நாட்டிய நாடகங்களுக்கு நான் இசையமைத்திருக்கிறேன். அதுல வரக்கூடிய தமிழ் வரிகளை, அதாவது சிலப்பதிகாரம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த சிலப்பதிகாரம் புத்தகம் பூராமே அங்க படிப்பாங்க. படிச்சுட்டு அதில் வரக்கூடிய பாடலுக்கு என்ன கருத்து என்பதை ஆழமாக தெரிந்த பின் தான் அந்த நாட்டிய நாடகத்திற்கு மேடை ஏற்றுவதற்கு அவங்க செயல்படுவார்கள். டான்ஸ் ட்ராமாலாம் பண்ணும்போது அவங்க வந்து டைரக்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கிரேட்டா இருக்கும். அது எந்த அளவுக்கு டெப்தா இருக்கு, எந்த அளவுக்கு ஹைலியா இருக்கும். 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்பராமாயணம், ஒரு நிறைய டான்ஸ் ட்ராமா கம்போஸ் பண்ணிருக்காங்க. கம்பராமாயணம் பண்ணும்போது நான் இன்ஸ்பயர் ஆனது அந்த அண்ணலும் நோக்கினால் அவளும் நோக்கிலான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கிரீன் ஓபன் பண்ணுவோனே ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்டே பாத்தீங்கன்னாக்கா ராமரும் சீதையும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாக்குறது தான் வச்சிருப்பாங்க. அதுலயே அந்த ஃபுல் ராமாயணம் முடிஞ்சு போச்சு. அதே மாதிரி வந்து சிலப்பதிகாரம், சிலம்போட அதிகாரம் தான் சிலப்பதிகாரம் சொல்லுவோம். அந்த சிலப்பதிகாரம் பண்ணும்போது கண்ணகியா நிக்க வச்சாங்க. அதுக்கு மட்டும் ஸ்பாட்லைட் போட்டுட்டு உடனே வந்து அந்த கண்ணகிக்கு ரைட் ஹேண்ட் பக்கம் இன்னும் ஒரு பொண்ணோட கைய வந்து சிலம்பு மாதிரி இப்படி தூக்க வச்சாங்க. அப்போ அந்த எவ்வளவு ஒரு ஹை கான்செப்ட் பாருங்க. அந்த சிலப்பதிகாரத்தோட ஃபுல் ஸ்டோரி அதுல முடிஞ்சிருச்சு. திஸ் இஸ் சிலப்பதிகாரம். அந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து ஆர்ட்ல வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஹையா திங்க் பண்ணுவாங்க. அது ரொம்ப டீப்பா திங்க் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப டெப்தா திங்க் பண்ணுவாங்க. And today
50 dance dramas later, small, big dance dramas. Wow, what a legacy Ammaji created. This is totally Ammaji. Yoganjali Natyalam legacy is pure Ammaji. And the government asked Swamiji and Ammaji through the tourism department the first festival. So the festivals going on, annual days going on, dance dramas going on, cultural teachings going on, ICYA 6-month course going on. Wow. And I would say that through Yoganjali Natyalam, through ICYA, the work of Swamiji and Ammaji got refined into what we have today as a codified system where the dance dramas are known as what would be the highest standard. The annual days are known to be festivals of joy, fun, frolic, and culture. The yoga courses are known to have the highest standards. The 6-month teacher training course, when the graduates go out, they go out with the most comprehensive knowledge of yoga, with thousands of hours of training. Today, people learn for 200 hours a teacher training course. They get about 3,000 hours of training in the 6 months when you look at it. That type of impact has happened today only because Swamiji and Ammaji never gave up. Because they said, we are here to fulfill our dharma. Come what may, dharma is supreme and we'll fulfill it. So it's an incredible privilege to have met her there in September 1999, and it completely changed my life. And it does every day, always for the better. Like my son, my 12-year-old son Govind, who says, there's no hiding from her, she sees right through you. That is completely true. And in our first meeting, I knew that I had to stay on my toes and be on my best behavior. And I've tried to do that since then. I can't even summarize her to just a person. The expression larger than life, she is life with a capital L. And she has given and continues to give fully, completely, and really all of us, all of her students, her children, she's really given us everything. And Swamiji says, the secret to life is there is no secret. I was young, I was 20 years old when I went to the ashram the first time. And it really felt like the beginning of my life. I was in university at the time and so dissatisfied with what I was studying. I had seen university as a big thing with all that knowledge, and it seemed really exciting, and it was such a letdown. And the moment I stepped foot at Ananda Ashram, under the heading of enter here only if you are happy, my life began. And Ammaji is the beginning, the middle, and the eternity of it all. One of the things I love about this tradition of yoga and of Ammaji is the simplicity, how everything, no matter how complex, can actually be very, very simple. Amma would teach us so many things, so many complex things, philosophy. She would draw on astronomers and psychologists and historians and you name it, yogis, all sorts of people that she would draw upon when she taught us all of these different concepts. And one of the wondrous things for me, having studied philosophy, astronomy, psychology, and religious studies at university, is how she brought everything all into one subject, into the subject of yoga, and she used everything to explain everything that she was doing. So she was such a marvel at being able to do that, such an ability that she had.
But even though you had all of these different aspects to the subject matter that could be drawn upon, and so many deep, complex, intellectual and spiritual aspects to everything, underneath all of that and running through all of that was pure simplicity. And you could always draw everything down to something very, very simple. And this is what I love about yoga and the way that we were taught. That even though you might not remember all of the Sanskrit terms, you might not remember so much of the more intellectual aspects to the teachings, you could always grasp and remember the basic underlying simplicity to everything that you were taught. And things really are that simple. They really can be that simple. And one of the beautiful, simple teachings that I remember from Ammaji, and she taught us so much. I've been going to the ashram for over 20 years, about 24 years I've been going back, generally for a month at a time, so I've probably spent well over 18 months in the ashram being taught by Ammaji and Dr.Ananda and whoever else was teaching. But there's one teaching that I really remember largely from the 6-month teacher training from Ammaji. I remember many things, but this one's always stayed with me. And this is when we will have got up at, 4:30, 5 in the morning, got ourselves ready for the 5:30 puja. Then we would have got ourselves up onto the roof for 6 o'clock. Then we would have sat for half an hour quietly with Ammaji. Then we would have done a 2-hour yoga practice. And at the end of the yoga practice, we would have had the relaxation. Now, when we first would lie down for relaxation, Ammaji would talk us through what we were going to do. So we'll be lying on our mats in Shavasana with our eyes closed, listening to her voice, listening to everything that she had to say. And she would say this many times whilst we were lying in Shavasana, generally on the rooftop. We were always on the rooftop unless it was raining. And one of the teachings that she would always give us in that time slot, that relaxation part of our class, she would say, if you feel out of sorts, if you don't feel yourself, if you feel unbalanced, go and tidy your room. Tidy your room, tidy your desk. Go and tidy things up. And then when you tidy things up, other things also get tidied up. And I can remember she would say it just as simply as, if you feel out of sorts, go and tidy up your desk, tidy up your room. That was it. That's all she would say. But it's such a true teaching, such a true statement, and so very simple. If you're not feeling right, if you feel out of sorts, look at your environment. If it's also out of sorts, if there's imbalance, if there's mess, if you've piled things up and you've not been through things, if you haven't sorted your to-do list, if you've got all this stuff around you, then sort it out. Sort it out, you can think clearer, your energy will change, and you will become more balanced, more able to take on what it is you need to take on. And if I could recollect the first, teaching that I got from her, it's like, the moment she looked at me, the soul-searching look, she just put her finger under my chin and put it up and said, chin up always, and shoulders open. So that's the first thing. And then later she told me how important the posture of a person is, and how, by just keeping the chin up and by opening the shoulders,
it changes the personality of an individual. I was so, introverted, what I used to be, but I became so introverted and I didn't have the confidence to face people. But I could say that after this and after I joined the yoga sessions at Yoganjali Natyalayam, it brought in a lot of change, and I think I got back what I used to be in a city-born girl, what it is like. So I think I got back all that only after this. So this chin up is something which I'll never forget, and that is something that I keep teaching everybody, whoever I meet, that is the basic thing, chin up and open shoulders. அம்மாஜியோட டீச்சிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவும் எப்பயுமே சிந்தனையில் இருக்கக்கூடிய ஒரே டீச்சிங் வந்து 3R. நம்ம அந்த இப்போ வந்த படம் கிடையாது. ஸோ அம்மாஜி சொன்ன வந்து ரெகுலாரிட்டி, ரிதம் அண்ட் ரிபிட்டேஷன். ஸோ இந்த 3 விஷயமும் வந்து இந்த 3R எப்பயுமே நான் எந்த கிளாஸ் எடுத்தாலும் இல்லை எங்கே போய் பேச போனாலும் ஸோ எப்படியாவது என் வாயிலிருந்து இது வந்துடும். ஸோ இந்த வார்த்தையில் அவ்வளோ அர்த்தம் இருக்கு. ஒரு விஷயத்தை நம்ம எந்த அளவு ரெகுலரா செய்யறோம், ரித்தமா திருப்பி செய்யறோம், அந்த விதத்தை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கும் போது அதோடைய பலன் வந்து பல மடங்கா பெருகும் என்றதுல வந்து எந்தவித ஐயமும் இல்லை. இது முதல் தடவை நான் அம்மாஜி கிட்ட இருந்தா கத்துக்கிட்டேன். ஸோ இது எப்பயுமே வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம். There are many lessons, but one that comes to mind is her 3 R's: repetition, rhythm, and regularity. It is not the most dazzling teaching you could think of, but it is one of the most fundamentally sound and important teachings that one can have. The repetition, obviously, learning, you need to put in effort, you need to put in practice. The regularity is being able to pace yourself, being able to see that whatever is worth doing should be done over a span of time, and that's how the teachings, that's how the practices can be truly embodied within your practice and within your sadhana. And the rhythm is also understanding that the rhythm, would it be the ashram setting, would it be the climate, would it be the food, would it be the season, would it be the shortness of days? All these things have an impact on your sadhana, on your, even if you have the practice, the repetition, even if you have the regularity, if you're not in rhythm with nature, if you're not in rhythm with your own biorhythms, if you're not in rhythm with the group, it makes things very difficult. And this is something that Ammaji has very masterfully navigated, regardless of the situation, regardless of the 6 months when I first came to the ashram or any time I visited. This has always been, she's always embodied these cardinal points of this tradition. The way she is in relationship to our students is within that. You won't find, or I haven't found, anyone that would have the same energy and in responding to questions and taking the time out of her incredibly busy day, hours, years. And she does this with, there's a steadfastness, there's a steadfastness, there's a ability to just focus on what is important and just hone into that. And that's true of relationships, it's true of growth, it's true of the teachings, it's true of the Param Pujya, it's true of her family. Whatever you look at, she embodies that. Nothing was too much for her students. And we are grateful for her energy and her time guiding us on this path. I especially appreciated her directness and her honesty. There was no pussyfooting around any aspect.
She gave it to you as it was meant to be, so that each individual could grow from her guidance. At the same time, she had this soft and feminine and motherly touch to her approach. You clearly felt the teacher and the mentor, but at the same time, we were also very aware of that gentle, caring, nurturing Amma, our yogic mother. So I salute you, I love you, and I appreciate you. And thank you for always standing so firm in your inner power, because that empowered me again. Happy 80th birthday.